ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਮੁਹਰ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਹਰਨੇਕ ਨੇਕੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ੀ, 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਰ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਢਿੱਲ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $115 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੰਡਾ ਦਿਨ। ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੈਕਟੀਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ -51.9 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਖਿਲਾਫ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਤੇ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 6 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਤੇ 44 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 56 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 45ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ 16 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 100 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੋਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 50 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 67 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ 231 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੰਪ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਉੱਤੇ ਬੀਤੀ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਡਾਊਨਸ ਖੇਤਰ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 6ਵੇਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨਕੁਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਆਦਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਦਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਮ ਛਾਪ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਯਾਨੀ WHO ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਰੈਗਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੁਹਾਨ ਪਹੁੰਚੇ WHO ਦੇ ਜਾਂਚ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੁਹਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਫਰੋਜ਼ਨ ਬੀਫ ਵੁਹਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। WHO ਦੇ 14 ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੁਹਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬੀਫ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। WHO ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੁਹਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਿਸਪਾਂਸ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਿਸਪਾਂਸ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $115 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। As mentioned, the collective efforts of Ontarians are having an impact. We've made some progress, including a decline in cases and percent positivity rates. As a government, we continue to introduce measures to protect the health and safety of our communities. Together with our hospital partners, we are expanding our capacity to respond to COVID-19, including a recent investment of $125 million to expand critical care capacity across the province.
Yesterday, Mackenzie Health's new Cortellucci Vaughan Hospital officially opened its doors, where it will temporarily serve as a system-wide resource, helping to alleviate capacity pressures faced by surrounding hospitals in communities hit hardest by COVID-19. And as the Premier mentioned, we have introduced our 6-point plan to protect our communities against deadly variants and are now screening all positive COVID-19 tests for known variants. However, I want to caution that while we have seen some progress, the risk remains high. COVID-19 variants are now spreading in Ontario and remain a significant threat to controlling the pandemic in all areas of the province, including those currently with low transmission. In Toronto, an individual has tested positive for the Brazilian variant. In Temiskaming Health Unit, a confirmed COVID-19 test has screened positive for a possible variant of concern. In North Bay, the Public Health Unit has identified a COVID-19 cluster, with one test returning a preliminary confirmation of a variant of concern. We must remain vigilant. To that end, we are moving to a regional approach and maintaining the shutdown and associated public health and safety measures, including the stay-at-home order, in the majority of public health regions across the province. As part of the Ontario government's commitment when announcing the temporary province-wide shutdown in January, the province will safely and gradually reinstate the COVID-19 response framework at the end of the shutdown. ओंटारियो ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਲਰ ਕੋਡ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 25% ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 3 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। Today we're seeing some sunlight break through the clouds. Daily case numbers are down. Transmission rates are down. Less people are being hospitalized. My friends, the measures are working. Staying home is saving lives. And I want to thank Team Ontario, every single person, for doing your part, for following the public health measures. Together, we are bending the curve. We're protecting our hospitals, and we're looking out for our most vulnerable. But my friends, we're not clear of this storm yet. Hospital ICUs in some parts of the province are still under immense pressure. We're getting hit with new variants of COVID-19, and there's significant delays in getting our vaccine supply. My friends, this is a critical time. We can find a way forward, but we need a plan that continues to protect the health and safety of each and every person in this province, while ensuring more businesses can safely reopen and getting more people back to work. Over the past few weeks, we worked diligently to put in place stronger measures to counter the alarming public health trends and fight the new variants. We issued the stay-at-home order. We launched several workplace inspection blitz, including a safety blitz at all big box stores. We've accelerated vaccinations for our most vulnerable seniors. We delivered a 6-point plan to help stop the spread of variants through the province. We brought in mandatory testing at Pearson Airport, which was critical and well overdue. And all of the enhanced federal border measures, including new quarantine requirements, will be in place very soon. We're allowing students to safely return to classrooms where they belong. And most importantly, we undertook a review of the COVID-19 response framework. ਉਧਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Today, the province of Ontario announced a plan for a gradual reopening over the coming weeks.
The fact that we are able to consider a Toronto reopening over the coming weeks is thanks to the vast majority of people who have done the right thing over the last few months. The efforts of individual Torontonians and the sacrifices of businesses are having a positive impact, but we are not there yet. Hence, the extra time the province is rightly requiring before we begin here in the City of Toronto in earnest to begin the reopening process. That time, in Toronto's case, is not yet, though having the elements of a plan is needed and welcome. The number of new cases is going in the right direction. The 7-day rolling average of new cases was 892 a month ago. It stands at 471 today. That's a big improvement. But let's not forget, it stood at 47 last September and was 15 cases a day on a rolling average on August the 1st. So we all need to keep doing the right thing because COVID-19 is still here and the new variants, which can spread faster, are here as well. Our medical experts who have guided us well through uncharted waters, they say these variants are the real thing. And that means great care and caution as we even consider the right time to reopen here in a city of 3 million people. You will hear more about the variants from Dr. Davila in a moment. Her comments should cause us all, yes, to plan for reopening, but actually to do so with great care. The more we follow well-known public health advice to stay home, keep our distance, keep to ourselves and wear masks, the faster we will be able to reopen and stay open. Our first important priority is to work with the province and the school boards to get our schools open safely starting next week. On that, we all agree. Toronto Public Health is all over that. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡਬੇਲਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ 425 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 414 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਅਤੇ 94 ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਮਨਪਾਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Today, I am reporting 421 new cases of COVID-19. 414 people are in hospital and 94 are in the ICU. Sadly, 13 people have died. With regard to data, the transition to the province's system is now largely complete, and we plan to resume full reporting shortly, like later this afternoon. In the short term, there remains the possibility of some adjustments or some updates to data as a result of the transfer, which for the most part has gone very well, given the size and the complexity of this task. Today, we are in a transition from one pandemic to another, a transition to a new pandemic. It was inevitable the variants of concern would emerge in Toronto. The UK variant, B117, is confirmed. Screening indicates the South African variant, B1351, and the Brazilian variant, P1, are here too. I take the view that it is important to see the circumstances for what they are. We are in a position of great uncertainty with respect to variants, but what we know is alarming. I understand the value of preparing for the time we can lift restrictions. From a public health perspective in Toronto, that time is not now. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਕੈਥੀ ਪਾਰਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। And thank you for everybody for joining this webinar and this press conference. We want to start off by saying what has been such a difficult time for so many Canadians. The pandemic has been incredibly hard on people who've lost their jobs, on certain sectors that have been completely obliterated, on small businesses. What is the most heartbreaking
of the pandemic has been the fact that it has been our seniors in long-term care that have borne the brunt of the pandemic, and that is truly heartbreaking. We all stared in horror at the conditions of long-term care when the military had to be called in Toronto and in Ontario and in Quebec. And we know one of the things that has come out of the horrible tragedy in long-term care is one, that this has been a long time building, a long time brewing, this crisis. But what was exposed by COVID-19 is that private, for-profit long-term care has clearly and demonstrably been worse for our seniors. We see higher rates of infection and more loss of life. We see horrible conditions that our seniors are in because of the cost cutting required to make a profit. So we, as a team, decided to put forward a platform, a vision for how we could take better care of our seniors, a care guarantee for those who are often voiceless and who are unable to speak up and defend themselves, our seniors in long-term care, a care guarantee for families who are worried about their loved ones in long-term care, who often have to make very difficult and impossible decisions because of the high needs and high care required, that they have to make this really difficult choice. And then for the workers, because we found that a care guarantee for workers directly results in better care for seniors. So our platform is that we need to get rid of all profit from long-term care. There is no place for profit in healthcare, but certainly not in the care for vulnerable seniors who often are dealing with dementia and other challenges that can actually speak up for themselves and defend themselves and say that this is. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੰਡਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਰ ਵਰਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਧਰੂਵੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਕਾਰਨ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। एनवायरमेंट कैनेडा की मौसम संबंधी रिपोर्ट मुताबिक नॉर्थ वैस्ट टैरेटरीज के वैकविटी इलाके में -51.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। एजेंसी का कहना है कि पिछले 4 सालों में कैनेडा का यह सब तो ठंडा तापमान रहा है। एनवायरमेंट कैनेडा के मौसम विज्ञानी टैरी लैंग ने सोमवार को आख्या कि आखिरी बार कैनेडा में इन्ना तापमान मार्च 2017 में दर्ज किया गया सी। उस समय मॉल बे में तापमान -54.7 डिग्री तक बढ़ गया सी। लैंग ने आख्या कि पश्चिमी कैनेडा में हर जमा देने वाली ठंड पोलर वर्टेक्स की बदौलत है और ठंडियां हवावां कारण कई इलाकों में तापमान -60 डिग्री तक महसूस हो सकता है। एजेंसी का कहना है कि इस नाल पश्चिमी प्रोविंसा यूरेनियम सिटी, फोर्ट चेवरियान, अल्बर्टा ते मैनीटोबा, ब्रिटिश कोलंबिया, पूरे प्रीपियस, न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर के कई हिस्सों में ठंड का जोर काफी बढ़ गया, जबकि पूर्वी नूनावत के कई हिस्सों में मुकाबलतन घट ठंड रही है। ब्रिटिश कोलंबिया की चीफ मैडिकल अधिकारी डॉक्टर बॉनी हेनरी ने दस्सिया कि प्रोविंस में बीते वीकेंड और सोमवार तक 1236 नवे कोरोना केस सामने आए ने। बीते 24 घंटे दौरान 343 मामले दर्ज किए गए ने। इस समय बीसी में 3976 एक्टिव केस ने, जिस विचों 234 मरीज हस्पताल में जेर इलाज ने, 39 आईसीयू में भर्ती ने। इस दे नाल ही 13 मौतां भी दर्ज की गई ने। Starting February 5th to 6th, Friday to Saturday, we had 428 new cases diagnosed with COVID-19 in BC. February 6th to 7th, an additional 465 new cases were diagnosed, and in the last 24 hours, 343 additional cases, bringing the total number of new cases over the weekend to 1,236, 5 of whom which were epidemiologically linked cases. And that brings our total in British Columbia to 70,952 people who've been diagnosed with COVID-19. Of the new cases, 266 were people in the Vancouver Coastal Health Region, 601 in the Fraser Health Region, 86 people were on Vancouver Island, 152 people in the Interior Health Region, and 131 people in the Northern Health Region. Today we have 3,976 active cases in all areas of British Columbia, and of whom 234 people are in hospital, 69 of whom are in critical care or ICU. And we have approximately 6,900 people under active public health monitoring, and 605 people are now recovered. Again, over this weekend, we've had 13 new deaths from COVID-19.
bringing the total number of people who have died from this virus in our province to 1,259. Our condolences go out to those families and caregivers and communities who have lost loved ones again this weekend. We have 2 new healthcare outbreaks, both in acute care hospitals, one at the Abbotsford Regional Hospital and the other at Dawson Creek District Hospital. And 4 outbreaks have been declared over at Evergreen Baptist Care Centre, the Hilltop House, Mount St. Joseph Hospital, and the Nanaimo Regional General Hospital outbreaks. That leaves us with 22 active outbreaks in long-term care assisted living and 9 in acute care, involving 786 residents and 441 staff. Since the start of our immunization program for COVID-19, 154,496 people have received a vaccine, and of those, 12,111 are people who have received 2 doses. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨ ਹਿੰਸ਼ਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 1,20,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 29,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਡੋਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ 269 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 1200 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਰ 4.3% ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ 432 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। We have now administered more than 120,000 doses of vaccine in the province. More than 29,000 Albertans have been fully immunized with 2 doses. Over the last 24 hours, we have identified 269 new cases of COVID-19 and completed about 6,200 tests. Our positivity rate currently stands about 4.3%. The R value in Alberta over the last week was 0.87, meaning our cases continue to trend down. There are currently active alerts or outbreaks in 313 schools, or about 13% of all schools in the province. These schools have had a combined total of 844 cases since January 11th. Hospitalizations continue to decline, which is positive news as it relieves pressure on our healthcare system. There are 432 people in hospital, including 76 in the ICU. Sadly, 5 new deaths were reported to Alberta Health in the last 24 hours. My condolences go to the loved ones of these individuals and anyone who is mourning a death right now, no matter what the cause. Since Friday, we have identified 25 additional cases of COVID-19 variants. This brings us to a total of 96 B117 cases, 46 of which are not currently linked to travel. To date, there has still been no spread identified in schools, and we continue to test widely. As I mentioned last week, we are screening most, if not all, positive tests every day for variants of concern. On days like today, our capacity to screen for variants exceeds the number of new cases of COVID-19 that have been identified. Today, we are officially moving forward with Step 1 easing of restrictions in the province. On Saturday, we announced that limited group physical activity for young people would now be included in Step 1. There are many factors that are considered in these decisions, such as the impact of current restrictions on children's mental health and the important role physical activity plays in children's development. ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਨੋਸ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 50% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ 2021 ਤੱਕ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦਕਿ 47% ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨੈਨੋਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨਿਕ ਨੈਨੋਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 2021 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੀਟੀਪੀ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 2.39% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 48% ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਤੇ 39% ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 60% ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋਰ ਡੋਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ 70% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਾਰਡ 9 ਤੋਂ 10 ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ। ਚਿੰਗਾਉਕਸਕੀ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਕਿ 995 ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਪੀਟਰ ਰਾਬਸਟਨ ਬੁਲੇਵਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਲਈ $2,572,000 ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲਈ $476,619 ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਮਾਣ ਬਜਟ $41,430,000 ਹੋਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ $1,431,381 ਹੋਵੇਗੀ। ਚਿੰਗਿਆਸੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਖਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰ ਪੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।